A little sound check, a little sound check. Can you hear me? Can you hear me? Yeah! That's good. All right. Okay, I need to remember that there's always a second day. All right. So, first of all, welcome back to the Conquest 2024, you beloved NPCs! Wonderful, wonderful. Before I really start here, I will start with the part that I introduced you. The amazing people who make sure that that whole thing for you is working. Yes. So first of all, here are your Crow Masters. Tout d'abord, voici les mêmes. Hello, Crow Masters. These people are all the time here. You will find them. If you got a problem, come over here. They are here for you. Venez ici, c'est là qu'ils sont. They always try to help you. Ils vont toujours essayer de vous aider. If you have a problem, give it to him. Here at the Crow Master HQ, there's also... No, I do that later, sorry. Je commence à dire que là, il y a aussi quelque chose, mais il ne le fera pas. That's funny. Second, I got the VBs. So every faction got VBs. First of all, the undead VBs. Voilà. Second of all, the VBs from the Black Dynasty. Face noire. And the third one's the VBs from the Skargan. It's not personal. But that's not all. We also got people who are down there at the battlefield and make sure that there's everything fine at the battlefield. Il y a aussi des gens These are our battle masters. qui sont les superviseurs de bataille. And behind you. Ich dachte so, ich wurde befördert. All of these amazing people are here for helping you out with problems, with stuff. So don't be afraid. If you got a problem, please go to them. Ils sont là pour vous aider en cas de problème ou avec des choses. Yes. N'hésitez pas à les contacter. And the s'il y a des problem choses qui over. sont pas. You always find them because they are yellow marked. They got yellow bags like that one or that one or that one, you know, the yellow bags. Il y a une écharpe ou un sac jaune. Or they are marked with these yellow Blankets. blankets. So this is always, if you got a problem, go to these yellow marked people, they will help you. Quand vous pouvez poser des questions, ils vous aident. All right. Ok. First of all, Premièrement, and very important très important, time thing for today in the evening. timing pour ce soir. We are starting the game officially at 8 p.m. 8 heures, début du jeu. So we are not starting before. You can set up a countdown because at 8 o'clock we are going in time. À 8 heures, c'est une taille. For you as NPCs, it's important Très important, that you're ready at 8 p.m. That means prêt à 8 heures. that you're 15 minutes earlier, completely ready to go out there, and you came together and be ready to go to the battlefield. Bref, qu'on soit tous équipés 1 quart d'heure avant et prêts à partir. Where do we rally? Do we march out from here at 8 or? We are marching out from here. On partira d'ici.
One important thing I also forgot. Une chose importante qu'il a oublié. Look above. There are no clothes. Yes. So we're expecting at the moment no rain. We know there could be a little bit, but maybe that's good when we get a little bit cooler and colder here. But at all, it looks fine at the moment. So hopefully it stays like that. Avec un peu de chance, ça va pas se dégrader, ça restera comme ça. Il y a pas de petit prévu, un tout petit peu, juste de quoi rafraîchir. Okay. Now the important informations. Maintenant, les informations importantes. You got toilets over there. Il y a des toilettes là-bas. These are your toilets. There's always a person after you who is using that amazing toilet. So make sure that it stays like it is in a good condition. Alors regardez que So ça reste en please bonne condition. don't do your things to the side. Please don't take toilet paper in big amounts and put it in there. Also trousers shouldn't be in there, stuff like that. And also important, the little tissues where you put away your makeup with is also a thing which should go into the trash, not into the toilet. Trash, the trash containers. Pour les poubelles. You will find them over there, these amazing big green ones. Là-bas de l'autre côté, ces grands bacs verts. Please don't put burning ash in there. S'il vous plaît, mettez pas des cendres encore fraîches dedans. Because if you're doing that, then we get a fire, and a container and fire is a really bad thing. Je veux pas que ça prenne. If you got your ash, Pas drôle. please bring it over here to the grow mastery and not to the trash containers. Les cendres ici et pas aux poubelles. Your grow masters, these amazing people, are most of the time here at the tent, also in the evening Master, c'est and the night. ils sont la plupart du temps ici, tout l'après-midi et la nuit. If there's in the night no light and nobody here, there's a little bell on a sign Personne ici, il y a une petite next to the entrance. à côté de l'entrée. Click on that. It will ring a little bell. Il y a un petit bouton. Wait a moment, Cloche. and then one of these amazing grow masters is coming and is helping you. Ok, donc s'il n'y a personne, appuyez sur la sonnette, ça fera venir quelqu'un en forme. If you're somewhere around on that big field and on other meadows, Si vous êtes ailleurs, our HQ, our help desk for you, is at this big logistics platform on the battlefield. si on est perdu et qu'il y a autre chose, il y a une grande plateforme sur le champ de bataille. C'est It's the là-bas. part with the fences, and it's the left end of them. There's an entrance for you. Sur la gauche, ah bah oui, il parle de l'entrée habituelle qui est là-bas, hein, c'est une plateforme de départ. You will find 24 hours someone there. Il y aura toujours quelqu'un 24 heures sur 24 là-bas. We got medics on the field. These medics are at the main toilet and shower village in the middle Il y a du personnel médical. of our whole event crowd. Les médicaux qui sont à côté de- Please look at your event FAQs. You find them there, also on the little map. Voilà, c'est sur des petites maps qui sont comme ça, partout. Is there a bigger emergency? Please ask again someone with a yellow mark. Adressez-vous aussi directement aux gars en jaune qui passeront l'information. Do you need psychological help? Si vous avez besoin de soutien psychologique, We got an outroom there. You will find the outroom on the battlefield behind the Skagen ritual place. There's a house, and on the left side there are two tents like that firefighter tent over here. That's our outroom. Please go there if you need help. pas vu la tech et la bref, s'il y a besoin de soutien moral. We are
playing, or our in-game starts, like I said, at 8 o'clock till Saturday in the night. We got plot quiet times from 2 a.m. to 10 a.m. And we as NPCs are on the battlefield from 10 a.m. till around 8 p.m. If you want to do more, we got lists here on the Crow Mastery Il y a des listes ici. for extra plot stuff. If you want to do a jumping role as an NPC, Si vous voulez des rôles supplémentaires, you can sign in there inscrire. and then you can play whatever it is. Puis après, vous pouvez participer à quel que soit la scène. Enfin, c'est un système de scénettes que je vous expliquerai après. Lesquels faut s'inscrire. Please check them up. Hein? We also got a list for kids battles. Il y a aussi une liste pour la bataille des enfants. And there's a really important thing from my side because I say that every year. Pour lui, c'est très important parce que ça a lieu chaque année. All the stuff you heard till now about that Tout ce que vous avez entendu à propos de ça, is wrong. c'est faux. These are the most amazing players you got on that event. So please go there. Alors, s'il vous plaît, allez-y. They're really happy about that. So please come over here and sign in. Alors, s'il vous plaît, allez-y et signez. On Saturday at 1, we got a big battle with them on the battlefield. The more NPCs we got there, Il y aura une grande bataille. the happier we are, and they are in the end. And it's really an amazing thing, so think about it. Super, alors, s'il vous plaît. New point, Point. smoking weed on that event. Fumer du cannabis, ça c'est l'événement. It is not allowed C'est pas permis. to smoke weed from 8 a.m. De 8h du matin to 8 p.m. à 8h du soir. in the camps Dans les camps and at the tavern. et à la taverne. If you want to smoke weed in that time, Si vous voulez fumer du cannabis pendant cette période, please do it like the last years. faites-le comme l'année. Go far away on a corner when no one else is. Dans un coin où il n'y a personne. Loin. After that time frame, Après cette fenêtre de temps, there's that rule that if there's a kid next to you while you're smoking weed, you go away, il y a la règle que not the kid. si vous fenêtre de temps et que vous êtes en train de fumer qu'il y a un enfant, c'est vous qui partez. Pas fumer en sa présence. Pas Please. vous qui partez, c'est vous. That's important. C'est important. Have it in your mind. Gardez-le à l'esprit. Some information about that whole after the event. Like always, for the checkout, Ouais, information pour le check-out, hein, après l'événement. campsite inspections. Please make sure that there's no luggage on your camp area. Assurez qu'il reste plus. Put it into the trash, bring it to the containers, keep your area clean, Pas des coups au poubelle, tout ce qui reste. Laissez rien traîner. and in the checkout, bring some of the yellow marked people over there. They got a quick check, and then you can leave. Allez chercher quelqu'un en jaune, partir en jaune. If you're all the time clean, then it's faster. How many steps are there Ça se passera plus vite si c'est bien organisé. Stamps, to make sure that you get the okay? we got stamps. It's like, you'll see. Go to the postal office, there are stamps. A thing I normally don't say to the NPCs, but it's in here, is like, please, if you found a prop, a big one, leave it where it is. But here the NPC part of that, it's about looting. No, I do that later, sorry.
lost and found. Lost and found. If you lost something, Vous avez perdu quelque chose. come over to the Crow Mastery, Venez ici, check it up if it's here. regardez si c'est là. If it's not here, Si c'est pas là, check up the HQ, so the help desk. allez voir au quartier général. Expensive stuff like phones and your portemonnaies or money cases. Porte-monnaie, par exemple. Yeah. All that stuff is always at the HQ. Tout ça, c'est en général au quartier général. And for sure, after the event, we got the photo sticks codes on Scout. If you want your photos earlier than other people, Et puis, justement, à la fin de l'événement, il y a les photos dans les si vous les voulez avant. and there's a feedback document via mail, so please fill it out. It always helps. Now the in-game stuff. Maintenant, And now I'm coming to that prop thing. You're NPCs. vous êtes des PNJ. If someone is giving you something so that you can loot that on the battlefield, so that someone is looting you, Si quelqu'un vous pille, si there's a rule here. vous pillez, il y a une règle. Please make it like that. Oh no, I'm nearly dead. You will find that at my body. Donc, si on vous donne quelque chose à looter, hein, quand vous allez mourir, vous dites oh non, je vais mourir, vous allez trouver ça sur mon corps. It's not like that they're going onto your outfits and checking up some little boxes and pockets and stuff like that. Commence à tout checker. Please, take your loot in your hand and do it like that. You will find this. Just to make that sure. Juste pour être sûr qu'il l'ait. Some in-game mechanics. Alors, quelques mécaniques en jeu. There's that big important word. It's called stop. Il y a un mot important, c'est stop. Please use that only in real big emergencies. Ne l'utilisez que dans des cas de très grande urgence. There on the battlefield. If there's a really big Sur le champ de thing, bataille. use the stop. Not for small things. That's really important. Stop quand ça vous semble vraiment important. If you want to do something not, or you want to do that, and you need to make sure that information is understandable from the other side, Vous voulez faire quelque chose et que c'est important pour vous, please compréhensible de l'autre côté, use the really thing. I really want to do that. il y a le mot là, c'est ça, c'est dire à l'autre ce qui est vraiment. Just for hearing it, because there are a lot of German people, it's in German, wirklich. En allemand, c'est wirklich. C'est vraiment. Si on veut faire quelque chose à quelqu'un, on dit wirklich. If you need an in-game excuse, then also the Black Dynasty is allowed to say, oh, I need to feed the horses. Donc, si vous avez besoin d'une excuse in time pour quelque chose, il faut dire ah, j'ai besoin de nourrir les chevaux. Beat the white marks. Please, if you're injured, use the word paramedic, not healer. I need a paramedic, I need a medic. C'est paramédic, pas un soigneur. Please make sure that in your whole kind of play, you're lifting each other. We are saying that also to the players, so it's always about lifting the other side. Dans votre rôle de assurez-vous de soutenir les fichiers un jeu en partenariat. We are playing here a big game for adult people, C'est ici un grand jeu pour des adultes. so keep that in mind. Gardez ça à l'esprit. Blah blah blah. Player stuff. Des trucs pour les joueurs. If you're out there, make sure that there are no outgame bubbles. Si vous êtes If you want to talk about outgame stuff, faites attention de ne pas parler de côté.
Do it here on that meadow, not out there. Hors jeu, faites-le ici, sur cette plaine-là. There's a way of playing here. Il y a une manière de jouer ici. There are three important rules for that. 3 règles importantes pour ça. Always react when engaged in play. Réagissez toujours quand on engage des jeux avec vous. Don't expect a specific reaction in return. N'attendez pas une réaction spécifique en retour. And fundamentally, don't be a jerk. Et fondamentalement, soyez pas un connard. When you're in an in-game scene, Quand tu es dans une scène in-game, always ask for consent from your counterpart, demandez toujours l'accord de votre partenaire. especially if you got some critical topics over here. C'est un sujet un peu critique. Blessing. On our field, in our game, there's no intense sexualization, Il n'y a pas de sexualisation particulière, enfin plutôt importante ici dans le jeu. racism, Pas de racisme, or homophobia. pas d'homophobie. Donc dans le jeu aussi, This is not a part of our plots. ça ne fait pas partie de leur plot. If there is, it's tiny, whiny, small. If you're confronted with something like that, Si vous êtes confronté à quelque chose comme ça, you know it's not a part of our game. vous savez que ça ne fait pas partie du jeu. So it's not a thing. Donc, ça ne doit pas avoir. Il ne faut pas qu'on joue ça. Stealing, in-game stealing. All objects who are allowed to steal are in a really red version there. It's red. Not the crew. So make sure if you got something on your outfit which is completely red, Si vous avez quelque chose sur votre think about it complètement rouge, that you maybe not taking it with you. prenez-le peut-être pas avec vous. Because some of the thieves are really good in what they are doing. Certains des voleurs sont très bons dans ce qu'ils font. And if it's something you want to lose, don't take it with you. Si vous ne voulez pas le perdre, ne le prenez pas avec vous. All right, that's my part from the outgame side. Now the whole story part. Maintenant, l'histoire. I hope some of you people heard a little bit in that little sound file. We sent it around. If not, it's not a problem. Oh, I got one OT thing. We got a Zuba over there, so in Whirlpool. Il y a une piscine là-bas. There's still 3 time frames. So if you want to go there, sign in. Il y a encore des plages pour lesquelles tu peux t'inscrire pour la piscine. It's a cool thing. No, hot. It's hot. And it's hot. Yeah, it's a hot Whirlpool. All right. Now about the storyline. Ok, l'histoire. Here in that area, and I say that every year, we're in a really special area. Région spéciale. I mean, if it's not special, then not this amount of armies is here. So Si l'équipe a it must be special. pas autant d'armées ici. We are now in the southern point of our known Mitrasperan app. On est The vraiment map. tout au sud du continent Mitraspera. Sud, vous connaissez. We are in an area which is filled with wild magic, C'est une aire remplie de magie sauvage. and in that small landscape floor, Et dans c'est un petit corridor en fait dans lequel on est. there was centuries ago a really big and heavy battle. Il y a eu il y a très longtemps une énorme bataille. The losers from that battle Les perdants de cette bataille decided
to hide here in Mythodea. ont décidé de se cacher dans Mythodea, le continent d'où on vient. And the winners Et les gagnants were standing there and said like, yeah, shit. If we are fighting them here, we are losing a lot of our troops. Maybe we will do the final end, but on which price? We are the good ones here. ceux qui ont gagné sont restés ici, ils ont dit merde, on va pas les poursuivre parce qu'on va perdre beaucoup de troupes. On est les bons, alors ils ont décidé. So, what the losers did, they built a kind of wall, magic one. Mais les perdants, ils ont construit une sorte de mur magique. And the winners were standing on the other side and said like, yeah, fuck that, then we build a second one. Ah, d'accord. Les perdants, ils sont réfugiés en Mythodea, ils ont construit un mur et les gagnants, ils se sont dit, allez, on fait A bigger one, and you gotta pay for it. And this as a picture is what we are calling the fog. There's a huge dome around the continent Mythodea. Et ça, c'est ce qui a constitué ce dôme de brouillard autour du continent de Mythodea. Last year we opened the entrance from the one side. L'année passée, on a ouvert And- ce mur de brouillard d'un côté. We are now on the other side or in the middle On est maintenant de l'autre côté ou au milieu and ready to go et prêt à partir through the door of the other side. à travers la porte de l'autre côté. But the point here is Mais le point ici est, that this other door is from the winners of the battle. cette autre porte a été construite par les gagnants de la bataille. And they said, okay, if the people who decided to be as bad as they were, they're not allowed to come back. They need to prove that they changed their mind. Les gens qui ont perdu la bataille, s'ils veulent revenir, ils doivent prouver qu'ils sont plus aussi mauvais qu'avant, ils doivent prouver qu'ils ont changé leur mentalité. So we got a kind of trial here. Et du coup, il y a des épreuves. They need to do a lot of missions Ils doivent faire plein de missions to show the other side pour montrer à l'autre côté that the people here are worth to see the other side. que les personnes ici méritent de voir l'autre côté. C'est qui va être le cas. Now, as a little foreshadowing for the beginning battle tonight, Maintenant, un petit peu de spoiler pour la bataille qui va arriver. we got our amazing King Garan from the Undeads. And that guy said, yeah, fuck that. Ce gars, il a dit, je m'en fous. The trial stuff, I'm really powerful. Ouais. I will go through that door, Et lui, Garban, il s'est dit, no matter what it costs in the end. c'est une épreuve, moi, je vais- Et il est parti. So what will happen is Donc, ce qui va arriver, that Garvan himself is crossing the door with a big light effect and maybe some bigger sound around. That is the start of our battle tonight. le début de la bataille, c'est quand Garban, il va dire, fuck, je m'emmerde, je ramasse la porte, ça va prendre de la lumière. So wait. Il franchit son fauteuil, c'est le début de la bataille. The rest of us Le reste, tout le reste, needs to do the trials, on doit faire les épreuves. mainly the players, Mais enfin, surtout les joueurs. because the world out there don't know the Blake Dynasty yet and the Undeads and the Settlers. They know the Skagen, but what will happen there is that the Skagen maybe bring some friends with them if the door is open. So hopefully the Settlers open the door. Ce qui se passe, c'est que les gars de l'autre côté, ils connaissent personne sur les Scarpen. Ce qu'on aimerait faire, c'est que si les joueurs elles ouvrent le portail, c'est les Scarpen qui vont les copains. If not, we will do that. Sinon, bah, c'est tout. All right. We got some direct tasks for every NPC faction. On a des tâches directes pour toutes les factions de PNJ. Just to sum that a little bit up, Juste pour faire une petite synthèse, the Black Dynasty la classe noire is creating a crystal network est en train de créer un réseau de cristaux
to that new continent in the south jusqu'à ce nouveau continent au sud. that will allow them Ça leur permettra, to spawn more acolytes from the black ce qui leur permettra de respawner sur from the essence. Sorry. Oh. The black two. Also, our black prince l'histoire de will. Ich hab meinen englischen Zettel da drin. Können Sie mal ganz kurz Do a happening, a festival. ganz links in der Ecke auf dem Tisch. You will have like a small one. Ja, das ist einer der Unterschiede. Our black prince is doing the festival Prince Noir fait un of festival. awakening in front of the settler armies, De faire un festival, une sorte de fête de réveil face aux joueurs. and our continuum Zadalfi are handling the nature of the continent Mythodea. Il y a des gars qui vont essayer de gérer la situation du Notes. The undead. After our King Gavan is going through the door, Dès que le roi Garvan aura passé la porte, our focus is a little bit like more clerical this year. on va un peu plus s'axer sur le côté religieux. We got a dispute between the Equilibri and the Hex, Il y a eu une dispute entre les ex et les équilibrés. and hopefully we solved that dispute here. Et on va essayer de résoudre cette dispute. Also, Gavan's really powerful necromancer stuff Il y a un grand moment. will be carried onto the battlefield as a relic. Là, on va prendre aussi une relique sur le champ de bataille. And another undead artifact Il y a un autre artefact d'une d'autre is currently at the settlers, qui est dans la main des joueurs. and we will take it away, On va devoir le reprendre. and then we'll see if they're getting it back. If they are getting it back. Is that a hard rule? It's open. It's an open thing. There is something happening, so we'll see what's happening in the end. So it's hard for them. The Skagen Les Skargans, are once again searching for one of their god artifacts. ils sont de nouveau en train de chercher des trucs. Different god. Was für ein Ding? They discovered that the blade of Fufrun is here on that battlefield. L'épée magique qu'ils ont, elle est ici. They must call upon the spirits of their ancestors Ils doivent appeler l'esprit de leurs ancêtres in search of the former championess of Fufrun. pour le champion Wie Furor oder so. Der ist auf den Namen gekommen. And for sure, some of the settler camps will also be visited to shake things a little bit up. Ein Fruchtflügel oder so. certains camps de pouvoir remuer un peu les choses. Our artifact from the last year Les artefacts de l'année passée will appear between the settlers, vont apparaître parmi les colons. and hopefully for them really bad Umständen, circumstances. Wir werden beschnitten. If it's a thing that they keep that amulet of Askalar, or if the Skagen are getting it back, it's also open. So everything can happen here. I think that's for it. Je pense que c'est tout. I wish you